누구나 끌리면서도 당황스러워하고 집착하면서도 외면합니다. 흥미롭고도 불편한 인간의 본성, 섹스입니다. 그런데 인간의 섹스에 대해 거침없이 공공연히 표현한 인상적인 곳이 있습니다. 인도입니다. 이곳은 유네스코가 세계문화유산으로 지정한 한 사원입니다. 특히 벽면을 가득 채운 에로틱한 조각상으로 유명하죠. But the one thing that we can say for sure is that these sculptures were made at a time when sex was not a taboo. It was not something that you should not talk about. Is it possible to interpret this temple showing that at that time that we had a very open attitude toward the sex, or sex has many meanings? I think it was not that it was particularly open or particularly closed. It was just very matter of fact. The way we talk about law, the way we talk about mathematics, the way we talk about science, the way we talk about anything, it's another normal, healthy aspect of life. 이 조각은 고대 인도의 한 책을 모티브로 완성됐습니다. I know these graphical statues about the sexual positions are rising from the Kama Sutra. Kama Sutra. Yeah, would you introduce what it is? Sure. So the Kama Sutra basically means love secrets. Kama means love. Sutra means secrets. Love, sexuality, sexual intimacy, and having a good sex life, a good love life, was clearly an important part of it. Because everything in the Kama Sutra is supposed to increase mutual pleasure. For 400 BC, it was a really sort of nice, accepting way of looking at different kinds of sexual practices. I see. Very impressive. Yeah, it was really, really quite forward-looking, Yep. really nice. Yep. The other thing that's kind of important about the Kama Sutra and that shows you just how open-minded a book it is. As I know, some Indian person think that Kama Sutra is a kind of national disgrace rather than the proudness. Yeah, absolutely. There are some people who believe that, including Mahatma Gandhi, who is sort of known all over the world. He apparently sort of pushed very strongly for these temples to be destroyed. Destroyed it. That Gandhi whom we know, That Gandhi. he turned out to be a very violent. Indeed. When Yeah. he saw this, he thought that these were just showing acts of depravity. He saw these sculptures and said, this is, terrible. This will inspire people to do really terrible things. And he wanted to destroy the remaining. Thankfully, these 35 have been saved. But if Gandhi had his way, maybe not. 간디의 바람과는 달리 이곳은 세계인의 명소가 됐습니다. 그러나 지금의 인도는 조각상을 남겼던 사람들보다 성에 대해선 보수적입니다. India was colonized Yep. by the British. Yes. The people of Britain were at their most uptight, would never talk about sex. Sex was an utter taboo. Oh. So at the time, that was the time when the British came to India, of sex only between a man and a woman within marriage. Yeah. It's something that we used to have and something that used to be accepted as part of our lives, and it's something that was lost because of sort of different influences, British and Victorian influences. 과거 인도인들은 섹스의 중요성을 이미 잘 알고 있던 걸까요? 카주라오 사원은 섹스의 즐거움을 그들만의 방식으로 우리에게 알려줍니다. 왜 섹스는 우리에게 즐거움을 줄까요? 저는 그 답을 찾기 위해 인간의 뇌를 들여다보려 합니다. 첨단 과학의 힘을 빌어서 말이죠. 우리가 섹스를 할 때 경험하는 오르가즘 순간의 뇌를 기록할 겁니다. 우리의 도전에 자원한 참여자와 함께 실험을 진행하겠습니다. 왜 이렇게 우리 삶에서 섹스가 중요한 역할을 하게 됐는지 그런 좀 통찰을 얻으려고 본 실험을 하게 됐습니다. 네, 긴장되시죠? 이제 원래 분위기나 이렇게 심리적인 게 안정이 돼야 오르가즘이 좀 쉽게 오잖아요. 예, 여기 최대한 프라이버시를 보호해드리긴 합니다만 편한 상황이 아니어서 어려운 실험입니다. 실험 도구는 펑셔널 MRI라는 뇌 영상 촬영 장치입니다. 오르가즘의 전과 후 모든 과정에서
뇌 활동이 활발해지는 곳을 연속적으로 측정합니다. 우리는 오르가즘 순간이 비교적 긴 여성의 뇌를 촬영합니다. 이제 두 사람은 과학적 여정을 시작했습니다. 자, 이제 실험 시작합니다. 소리가 나면 바로 시작입니다. (20여 분이) 지나고 불빛이 깜빡입니다. 실험이 성공했다는 신호입니다. 내 쾌감에만 집중할 수 있는 그게 오르가즘인 것 같아요. 쾌락의 최고봉? You know, you can just like relieve stress and pressure and whatever it is. This rush, you know. 우주의 중심이 된 느낌이었다. Where whole body can float like on an ocean. Just the calmness after, the relaxation after, you know. We almost becoming one. As people say, you feel butterflies in your stomach. You know, it feels good to be releasing something very primal. 불꽃놀이 같은 폭죽이 될 수도 있겠고. 아이스크림 중에 그 톡톡 터지는 아이스크림 아세요? 슈팅스타. 머리에 슈팅스타가 있는 느낌? 네. 그럼 실험 결과를 확인해 볼까요? 지금 이게 오르가즘 느낄 때 뇌에서 벌어지는 상황입니까? 네. 이 부위는 이제 혈류가 증가되겠다고도 할 수 있고요. 네. 더불어서 세포의 활동량이 증가됐다. 그러니까 결국은 도파민을 생성하기 위한 여러 가지 혈류들이 막 증가되면서 이렇게 붉게 그리고 노랗게 보이는 겁니다. 예, 무슨 케미칼 파티가 벌어지고 있는 것 같은데. 그 도파민은 이제 우리가 쾌락 신경 전달 물질로 정의할 수도 있고요. 성행위를 한다든지 하면서 이제 쾌락을 느끼게 되는데요. 식조약이라는 이런 보상 회로에서 도파민들이 이제 폭발하면서 이제 쾌락을 느끼게 되었습니다. 네, 진짜 이걸 보면은 뭐 섹스의 쾌락은 성기가 아니라 뇌가 느끼는 것 같아요. 네, 그렇죠. 이게 결국 마초 자극으로만은 쾌락을 느낄 수는 없고요. 마초 자극이 뇌에 올라오면서 뇌 중추에서 이제 쾌락적인 그런 느낄 수 있는 보상이 이루어져야지 우리가 극대한 쾌락을 느낄 수 있는 거고요. 우리가 섹스를 할 때 느끼는 쾌락은 뇌가 준 큰 상이었습니다. 인간이 유전자를 더 열심히 남기도록 말이죠. 그리고 이건 아주 오래전부터 우리 뇌에 새겨진 것이기도 합니다. 현대인의 뇌는 과거와 얼마나 다를까요? 잠시 오래전 인류로 돌아가 보죠. 이 지구상에 현생 인류가 나타난 건 20만 년 전. 인간의 뇌는 크기도 구조도 그때와 비슷합니다. 실감하기 어려우시겠지만 20만 년은 우리의 뇌가 진화하기엔 너무나 짧은 시간이기 때문입니다. 그런데 이 뇌는 초원을 누비고 사냥하며 살던 그때의 생존 기술에 적응돼 있습니다. 짝을 찾고 섹스를 하는 방식도 마찬가지죠. 그렇기에 우리는 수렵채집인의 사고방식으로 채워진 오래된 뇌로 하루가 다르게 변하는 현대를 살아가고 있습니다. 복잡한 도시 뉴욕의 밤은 밝고 시끄럽습니다. 이곳은 야생과는 거리가 아주 멀죠. 그러나 인간은 자신도 모르게 여전히 본능을 충실히 따르고 있습니다. 이곳은 실험실입니다. 이곳에서 한 진화심리학자의 유명한 연구를 확인해 보려 합니다. 스트리퍼와 관객이 이 실험의 연구 대상입니다. 실험 장소, 실험 조건까지 연구 방식을 그대로 재현했습니다.
This study was about specifically lap dancers, which is a kind of stripper. Women typically in their 20s or 30s going around clubs like this. They'll sort of be near the man and stripping just for him for about 3 minutes, the length of one song by the DJ. And then the men will give a certain amount of money, like maybe $10, $15, $20 per dance. So we were curious, when the strippers are going around doing this, might it be influenced by any biological factors, like where they are in the ovulatory cycle? So what's the relationship between the ovulation period and the tipping for the strippers? When women are in the menstrual phase, when they're really not fertile, they're earning about $30 or $35 per hour. In the other phases, when they're not fertile, they're earning about $50 an hour. But peak fertility, the middle of the cycle, they're earning about $70 an hour. 스트리퍼들을 대상으로 배란주기 동안 관객들에게 얻은 수입을 비교해봤는데요. 그 결과 임신 가능한 가임기의 수입이 2배 이상 증가했습니다. 남성들이 본능적으로 가임기의 여성에게 더 큰 매력을 느낀 겁니다. We had other research showing women then smell better to men, look better if you take photographs of the faces and bodies. Their voice, timbre, and pitch sounds better to men. So it might be all of this is coming together to give these men an impression, oh, like she really likes me. But we didn't know if those effects were big enough to influence actual economic income. So we can interpret your result as that the men can detect when the women can get pregnant. Yes, and it's all very unconscious. 춤을 보러 온 이곳에서조차 남성들은 자신도 모르게 가임기 여성에게 비의식적으로 끌렸습니다. 인간의 섹스 본성은 이렇게나 강력합니다. 화려한 도시는 우리에게 그저 새로운 서식지인 걸까요? 하지만 도시에 사는 지구 위의 한 생물 종으로만 보기엔 인간의 섹스는 유별난 면이 있습니다. 암수가 있는 동물들은 섹스를 합니다. 후손을 낳으려면 해야 합니다. 대부분의 동물들은 임신하고 양육하기 적합한 때만 짝짓기를 하죠. 하지만 인간은 다른 동물들과는 구별되는 섹스를 합니다. You know, women can have sex throughout the ovulatory cycle. We have sex all the way from puberty until menopause and even into old age. That's very different. We have sex even during pregnancy. Most animals don't do that. We have sex a lot more than other animals. 영국의 남녀 2,000명을 대상으로 한 조사를 보면 평생 평균 5,778번, 총 2,808시간, 대략 117일 동안 섹스를 했습니다. 우리는 인생의 넉 달 가까이를 섹스에 쓰는 겁니다. Then we also have this amazing big brain with the creativity and the technical inventiveness. It's not just that we invent the dildos and the sex dolls and the poles for pole dancing, but also we invent the rituals like weddings. 결혼은 인간만이 가진 독특한 사회적 발명품입니다. 우리에게 결혼이란 서로에 대한 믿음과 의무를 확인하고 가족이 되겠다는 공개적인 선언이자 앞으로 이 한 사람과만 섹스를 하겠다는 독점적인 섹스 계약까지 포함합니다. 우리가 결혼과 섹스를 분리해서 생각할 수 없는 이유인 거죠. 그러니까 이 모든 걸 함께 나눌 상대를 찾으려면 까다롭고 신중하게 짝을 고를 수밖에 없습니다.我叫张海伦，今年27岁。
结婚的人大概占的比例是1半左右，在我的同事和同学之间。我觉得这个年龄是适合结婚，就可以找寻适合自己结婚的对象去谈恋爱，去接触。小雷人还不错的，但是呢，他小孩不结婚啊，他这个觉都睡不着，想到小孩，哎呀，怎么还没成家啊？人家都成家了，都做外婆了，自己做外婆了，就是睡觉都睡不着。我看了看那个人民公园那些征婚启事上面那个版的信息，然后是他们的年龄、身高、体重、学历，然后从事的工作，还有年薪、收入，还有自己家里的房产。我觉得他们来人民公园肯定是为自己子女争取一点机会。男大当婚，女大当嫁，可能是中国父母的这个责任心比其他国家更强一点。他觉得小孩大了一定要结婚。会觉得结婚是一件比较严肃、认真的事情，因为你有了婚姻以后会有很多责任。我觉得结婚的话，春暖花开比较适合结婚。新郎掏出戒指，对新娘说：“你愿意嫁给我吗？”就好想也穿上这身婚纱，去举办婚礼。우리의 오래된 뇌는 현대식 결혼에 잘 적응하고 있을까요? 이 연구자는 인간이 짝을 찾을 때 뇌의 3가지 시스템이 작동한다고 봅니다. We've evolved 3 distinctly different brain systems for mating and reproduction. One is the sex drive, the second is feelings of intense romantic love, and the third is feelings of deep attachment to a partner. Sex drive gets you out there looking for a whole range of partners. Romantic love enables you to focus your mating energy on just one at a time and start the mating process. And that third brain system of attachment evolved to enable us to stick with this person long enough to form a pair and raise our children as a team. And we call all of them survival mechanisms because they enable us to fall in love, form a pair, and drive our DNA, our genetics, into tomorrow. So these brain systems evolved so that we could survive as an individual and as a species. So all 3 of these brain systems work together to drive you to fall in love, form a pair bond, and rear your children as a team. 이 3가지 뇌의 시스템이 한 사람에게 일치하면 이상적이겠지만 현실은 다르죠. And I think that's because of brain circuitry. You know, these 3 different brain systems, sex drive, romantic love, and feelings of attachment, aren't always connected. You can lie in bed and feel deep attachment towards one person and then swing into feelings of wild romantic love for somebody else, and then swing into feelings of the sex drive for somebody you barely even know. So we all want to feel all 3 brain systems for the same person. 우리는 성욕, 사랑, 애착이 어긋난 결과를 통계로 확인할 수 있었습니다. Through the demographic yearbooks of the United Nations from 1947 to 2011. And as it turns out, if you're going to divorce,
you tend to divorce during and around the 4th year of marriage. And I began to wonder why. And so we evolved this drive to fall in love and form a pair bond at least long enough to raise a single child through infancy, about 4 years. After a child was age 4 or 5, it could join a multi-age playgroup. So we have natural weak points in our partnerships. 헬렌 피셔의 연구는 일부일처제에 대한 의문을 갖게 합니다. 최근 뇌과학이 밝힌 한 물질과 함께 말이죠. 우리 뇌에는 바소프레신이라는 호르몬이 있습니다. 일부일처 호르몬이라고 불리는데요. 파트너와의 유대를 강하게 만들어주는 호르몬입니다. 그런데 쌍둥이를 대상으로 한 스웨덴과 핀란드의 대규모 유전자 프로젝트 결과를 보면 이 바소프레신을 받아들이는 수용체의 양이 사람들마다 유전적으로 다른데요. 바소프레신 수용체 양이 적은 사람이 파트너에 충실하지 못했다고 합니다. 이렇게 유전자 연구마다 수치의 차이는 있지만 최소한 4명 중 1명은 유전적으로 일부일처제에 적합하지 않다는 해석이 가능합니다. 저와는 다른 분야의 연구자는 현재 일부일처제를 어떻게 진단할까요? What we're seeing now, though, is many people, particularly in America and Europe, but around the world, questioning the sexual exclusivity. Some marriages work, some don't. So a lot of young people looking at that and saying, hey, why don't we experiment a little bit more, given human nature, as people are realizing, hey, I can have a pair bond, a committed, important relationship where we're in love with each other, but it doesn't need to be sexually exclusive, with awareness that jealousy is real. I think what we're seeing now with the rise of polyamory and open relationship. Ja, mein Name ist Simone, ich bin 38 Jahre. Ja, also mein Lebensgefährte heißt Sven. Wo wir dann wirklich sicher waren, wir beide lieben uns, wir gehen zusammen durchs Leben. Die Gesellschaftsform an sich gibt ja diese Monogamie vor. Warum gibt es denn so viele Leute, die fremd gehen? Ja, sie leben monogam, denken aber anders, sie gehen hinter der Tür fremd. Ja, also meine Freundin, die heißt Dana. Danas Freund heißt Heino. Und die allermeisten Menschen lügen und betrügen dann und damit einhergehend Verletzungen. Und deswegen habe ich angefangen, das offen zu leben, offen und ehrlich zu kommunizieren. Hey, ich möchte noch etwas anderes. Wir sind nicht monogam. Weil dieses gesellschaftliche Tabu, das ist ein No-Go. Du kannst deine Frau nicht teilen mit anderen. Ja, wir sind vielleicht jetzt besonders auf unsere Art, weil wir vielleicht ein Stück weit offener gegenüber unseren Partnern und uns selbst sind. Und somit wird es in Deutschland auf jeden Fall, wird das zwingend gesellschaftsfähig. Man muss nur offen sein und mutig sein, es auszusprechen. 이들의 시도가 다른 많은 사람들에게 통할 수 있을까요? I would want to be in committed monogamous relationship. 1처 다부가 저는 맞는 것 같아요. 그건 다처 다부지 않을까? 1처 다부제, 다부 일처제 그러면 너무 복잡하지 않을까요? I can't even handle him. At times, he is a man who is really passionate about me. Really, really passionate about me. 그 정 때문에 산다는 소리 있잖아요. 그것 때문에 살 것 같아요. Maybe I'll have a partner, but that's not the only person I have sex with. So. 저는 무조건 그 일부일처제. Why do I need to be monogamous at this point? You know, I require a lot more.
to have more and more partners, sexual partners. I may not agree with that. I don't agree with that. 저는 결혼하고 이혼하고 다시 다른 사람 만나고 결혼하고 이혼하는 걸 되게 당연한 거라고 생각을 해요. Just one man, one woman in a home. Yeah, for me is perfect. 여기 일부일처제를 현대에 만들어진 신화로 여기는 한 사람이 있습니다. Winston Churchill once famously said that he thought democracy is the worst possible form of government with the exception of all the others that have been tried. And I would adapt that and say that I think monogamy is the worst possible mating system except for all the others. Many, many bird species, or in fact most bird species are monogamous. It turns out that that's not the case. Very, very, very few are. The reality is that monogamy, one male, one female, as a means of reproducing, is actually quite unusual in the living world. It's even more rare among mammals. And in fact, and this is something that many people find rather shocking, it's rather rare in human beings too. That is, on the one hand, we are naturally interested in multiple sexual partners. Both men and women have that interest, okay? And the interest is based on the fact that both men and women can enhance what we call their fitness, their evolutionary success, by having multiple partners. If you were a Martian zoologist who came to Earth and looked at the human species, you would say, there's no question that human beings are not naturally monogamous. 오늘날 사람들은 일부일처제를 당연하게 받아들입니다. 그러나 대다수가 일부일처제를 따른 건 대략 10,000년 전으로 봅니다. 인류가 정착해 농경 생활을 하며 가축, 집 등을 소유하게 됐고 그 재산을 자식들에게 물려줬죠. 그러니 누구의 자식인지가 정확해야 했고 남편과 아내로 분명하게 구별되는 일부일처제를 선호하게 됐습니다. 인류의 역사를 대략 20만 년이라 볼 때 10,000년 전 농경 문화가 가져온 변화는 비교적 최근에 나타난 현상이라 볼 수 있습니다. 그렇다면 그 이전 인간의 조상들은 어떻게 짝을 짓고 살았을까요? 오래전 인간의 행동을 알기 위해 영장류 연구소의 도움을 받으려 합니다. 지구상의 유인원은 대표적으로 긴팔 원숭이, 오랑우탕, 고릴라, 보노보, 침팬지가 있습니다. 사람도 여기에 속하죠. Especially bonobos and chimpanzees are particularly close to human beings. The genetic similarity is over 98%, and you sometimes wonder what this little difference can actually create, which is surprising. And bonobos and chimpanzees now serve as one of the important referential models for human evolution. Can you interpret their sound? Or I believe I can. I'm not sure how good I am, but I think by experience, yeah, you get a feeling of what the calls mean. This call, for example, I guess this guy is a little bit afraid of being outside here. 보노보는 인간 행동의 기원을 찾는 데 중요한 모델입니다. Bonobos are renowned for their sexual behavior. Everybody reads about it and everybody talks about it. 보노보는 90분에 한 번씩 마치 인사하듯 성을 가리지 않고 섹스를 합니다. 자위도 구강성교도 하죠. 얼굴을 마주보고 섹스하는 인간 외의 유일한 종입니다. The big question here is the sex. their penis and the testicles can be seen in size? Testicle size is a pretty good predictor of the mating or the reproductive system of a species. Large testicles are indicative of large ejaculates. It is an indicator for the promiscuous mating system.
and for sperm competition. And bonobos where promiscuous mating is the common. So females may mate with multiple males in a short interval, and then it's actually the sperm that competes. 이렇게 정자 경쟁이란 한 개의 난자와 수정하려는 여러 수컷의 정자가 경쟁하는 걸 말합니다. Male gorillas have very small testicles. 암컷을 차지하기 위한 수컷의 무기는 종마다 다릅니다. 고릴라처럼 직접 몸으로 싸워 경쟁을 할 땐 큰 고환보단 큰 몸집이 유리합니다. 그래서 고환은 덩치에 비해 작습니다. 암컷과 수컷의 몸집 차이를 보면 섹스 전략을 대략 가늠할 수 있습니다. 고릴라처럼 암컷과 수컷의 차이가 큰 경우 일부 다처입니다. 그러나 보노보처럼 암컷과 수컷의 몸집이 크게 차이나지 않을 땐 서로 다수의 섹스 파트너가 있습니다. 수컷과 암컷의 크기가 같은 긴팔 원숭이 경우엔 일부일처 짝짓기를 합니다. 그럼 인간은 어떨까요? 인간의 남녀 신체 차이는 보노보와 긴팔 원숭이 사이입니다. 일부일처나 혹은 남녀 둘 다 다수의 짝을 둔 복잡한 짝짓기를 했다는 해석이 모두 가능합니다. They are modestly a sperm competition species. Monogamy is a form, a common form, but it's not so, so prominent. And in the biological sense, this is not really monogamy anymore. 인간에게만 보이는 특이한 점이 또 있습니다. Sexuality of women is much more mysterious in a number of ways. One of them is the phenomenon of what we call concealed ovulation. If you go to a zoo, for instance, and look at chimpanzees, a number of the females will periodically look really very strange. They'll have an enormous reddish, pink, sometimes orange growth on their behinds. That can be really quite large, as big as a melon. This is natural. This is the way the females often signal ovulation. Well, human beings don't do anything like that, okay? We take that for granted, of course. Now, one has to ask, why is something so important kept so secret? There are a number of interesting hypotheses, though. But if, in fact, their ovulation is concealed and secret and hidden, their, quote, their male couldn't always be guarding her. And so they would have then the opportunity to sneak away with another male if they chose to. One of those mysteries, in addition to concealed ovulation, is female orgasm. Male ejaculation does involve more than just neurological things going on in the brain. There is actually material. Semen is transferred from inside the male body to out, whereas by contrast, insofar as a woman is experiencing it within her brain, there's nothing being used up. Women who are orgasmic are typically capable of having multiple orgasms. This is really a result of the fact that among many, indeed most animal species, a female would be inclined, in fact, to mate with more than one male. Women evolutionarily establishing a situation, making it somewhat difficult so that the sperm have to compete with each other so that only the best man wins, if you will. That when we behave as a monogamous species, we are actually running counter. We are swimming upstream against the forces of evolution. Let me be clear, that does not mean that monogamy is a bad thing. Okay? I mean, there are many things that human beings do that are unnatural, but I think most of us would agree are really good, and that take a lot of work. 그렇다면 현대 인류에서도 일부일처를 따르지 않는 예가 있을까요? Some of them are going to be still promiscuous, where both males and females will mate, and that's an accepted. Do you have any evidence supporting your idea? If you look at the canela of northeastern Brazil,
or you look at the Ak of Paraguay or the Bari of Venezuela. There's tons of ethnography showing that even up until as late as 1970, they were a promiscuous society where the females and the males both mated outside the pair bond. What are the major factors determine between the monogamy and the promiscuous? It is adult mortality risk. Let's say you have a good chance of dying before your children reach reproductive age. So what would the male do in the particular? What is his option? He'll also mate with others on the chance that he will have paternity with some of her children. And should he die or his social spouse dies, he will have children that are being taken care of by someone else. So he's buying life insurance by mating promiscuously, but he's also giving up paternity certainty. Now, what about the female? Why would she do it? So she mates promiscuously, and in order so that if her social spouse dies, she has the call on multiple males to get resources for those children because they might be the father of her children. Do you think that both male and female have a promiscuous tendency equally? Absolutely, they do. You had the Na in China with the walking marriage, and it was the same thing. You had the longhouses, the men came in for different mating opportunities. The females mated with multiple men.我今年27岁，我叫淡石马。中秋节快到了，我打算去看母亲。摩梭人是母系社会，母亲决定家里的大小事。他是我家的家长，他继承了祖母的角色。摩梭人房子的中央是母亲的房间，也就是家长的房间。2楼有大窗的房间是像我这种已经成年的女生用的。以前每到晚上，摩梭女人会让喜欢的男朋友通过这个窗口进到自己的房间里。摩梭人只有自由恋爱，没有男女成家的结婚制度。我们摩梭人没有结婚这个概念。不过我们有走婚习俗。走婚是指来来去去的意思。爱就像季节一样来来去去，所以摩梭人认为把男女强加在一起是错误的。女人想要多少男朋友都可以拥有。女人年轻时有很多男朋友。不过呢，到了中年以后，男朋友也会逐渐减少。男女晚上相遇，早上分开，经济上也没什么分享的。要不要分开也是个人的自由，没人会干预。虽然走婚文化被动摇了，但在摩梭人的语言中仍然没有指老公或老婆的词汇。日吃机会都有，我都是他这都是。作为少数民族，摩梭人逐渐成为中国社会的一部分。最近走婚文化也逐渐消失了，大部分会选择结婚。估计我也会选择结婚的。수십만 년 동안 인류의 삶은 고정불변한 것이 아니었습니다. 아마 앞으로도 그렇겠죠? Then what happens
in the mating patterns. In fact, we're adapted to either or, depending on context, depending on adult mortality risk. The interesting part about the Canella and the Bari, when modern medicine came into these societies in the 1960s and 70s, and they were inoculated against TB and dysentery, the extra pair matings went down when adult mortality risk went down. So they flipped to monogamy. So it's up to us. No other non-human animal has that adaptability, and it's only in an animal that can manage that conflict of interest problem that you can flip between those two systems. 인간은 지구 위의 어떤 생명체와도 다른 독특한 섹스를 합니다. 인간은 인간만의 방식으로 섹스를 받아들였고 제도도 만들었죠. 지금 모두가 자연스럽게 따르는 일부일처제는 인간에게 남아있는 진화적 증거와 꼭 맞지는 않습니다. 하지만 인간은 충돌하는 욕망을 조절하고 더 많은 이들과 조화롭게 살아가는 지구 유일한 생명체입니다. 인간은 독특한 섹스를 통해 오늘의 세상을 만들었고 지금 우리는 그 빛나는 문명의 행성 위에 존재하고 있습니다.